নমস্কার বন্ধুরা, আজকে এটিং শোয়ে আবার ফিরে আসলাম। আমার মেনুতে আজকে আছে ভাত, বাঁধাকপির তরকারি, পকোড়া, লেবু, কাঁচা লঙ্কা, লবণ আর ডিমের ঝোল, আলু পেঁপে দিয়ে। তাহলে খাওয়া শুরু করা যাক। প্রথমে হাতটা একটু ধুয়ে নিই। লবণ দিয়ে প্রথমে শুরু করি। প্রচণ্ড গরম। পকোড়াটা খুব ভালোই হয়েছে। দেখি কাঁচা লঙ্কাটা।
নমস্কার বন্ধুরা, আমার খাওয়া শেষ। এবারে পরের ভিডিও আবার দেখা হবে।